Assalamualaikum Friends, আমি আবু সাইদ সকিয়া টোটাল স্টেশন বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়াল এর পার্ট 8 এ আপনাদের জানাই স্বাগতম। ফ্রেন্ডস, গত পর্বে সকিয়া সেট 530R এর মোড ডায়াগ্রাম এর পরিচিতি দেখিয়েছিলাম। এ পর্বে টোটাল স্টেশন পয়েন্টে কিভাবে সেট করা হয় সেটি দেখাবো। স্টেশন পয়েন্টের স্ট্যান্ডটি বসালাম। এরপরে টোটাল স্টেশনটি সেট করার পরে স্ক্রু দিয়ে এটাকে টাইট করে optical plummet adhesive এখন property এখন আমরা এখানে একটি সার্কুলার বাবল দেখতে পাচ্ছি। সার্কুলার বাবলটি লেগ উঠান না করে আমরা অ্যাডজাস্ট করব। এখন আমরা লেভেলকে অ্যাডজাস্ট করব। আমরা মুখটি অন করি। নিজের যাওয়ার পরে ফাংশন চেক করে দ্বিতীয় পেজে চেঞ্জে ক্লিক করি। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, স্কেল এবং ফুট স্ক্রু একসাথে থাকতে হবে। আবার এই পাশে স্কেল এবং ফুট স্ক্রু একসাথে থাকতে হবে। এখন ওকে দিয়ে দেই। আমাদের মেশিনটি সেট হয়ে গেছে। ফ্রেন্ডস, আজ এই পর্যন্তই। আগামী পর্বে জব সেটিং নিয়ে আলোচনা করব।